Good evening and welcome to another episode of IWSO. First, உங்ககிட்ட ஒரு important aspect ஒன்று ஷேர் பண்ணோம் நான் இந்த விஷயத்துல. This small channel which is just 2 weeks old has crossed 100 subscriber viewership. I'm very happy. இது வந்து நாங்க உங்களுக்கு சொல்லியே ஆனோம். The brain behind Dr. RP, who has taken the initiative to create a medical video library for us, especially for the Indian community, to serve us. And it's a great initiative from his side, and it's been welcomed wonderfully by the people around. I also look forward to many more subscribers to join us in this mission and get benefited. Thanks, Sunita. Thanks for the introduction. Appreciate it. Makkale, thanks for all the overwhelming support that you have been offering and the comments that you are posting on our site. I really appreciate that. We try to look forward and give you much more medical videos, which is going to be of information and importance to you. Thank you, and looking forward for many such videos. Today's episode is about fibromyalgia. So, straight away to the topic. இது fibromyalgia அப்படின்னா என்ன? What are the primary symptoms of this? See, fibromyalgia is a very common problem that occurs in our population, mostly seen in females. Yes, of course, it is seen in males as well. Age can range between 25 to 55. நம்ம ஊர்ல காமனா ஒன்று சொல்லுவோம், கை கால் குடைச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்க டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா வந்துட்டு he will be examining you, blood test மேல blood test, vitamin D test, அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறமா எதுவுமே பாசிட்டிவா இருக்காது. Then at the end of the day what they tell you is, இது fibromyalgia-வா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது so it is a condition and it will manifest in your கை கால் வலி இருக்கலாம், அல்லது வந்துட்டு ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு பிரெயின் ஃபாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லைக் கன்ஃபியூஷன், கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் இருக்காது, irritability இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் ஸ்டஃப். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் fibromyalgia is about, and it is a long lasting condition. That's what it is. Can you say it is a disorder? என்னமா? Can you say it is a disorder? It is not. It is a condition தான். It is a disease process ன்னு சொல்லலாம் இது. But yeah, there is no specific causative factor for this particular condition. It's still a puzzle to the physicians. The reason for this is not known. Okay. இது என்ன ஏஜ் குரூப்ல வரும்? இது ஏதாவது இது மாதிரி இருக்கா? ஓல்ட் ஏஜ்ல தான் வரும், இந்த ஏஜ்ல தான் வரும், ஏதாவது ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா இதுக்கு? No, it happens predominantly in females. 25 to 55 is a common age group, but it can happen on either side of the bracket as well. Okay. Is it related? What does it hint? இது எந்த part of the body apart from நீங்க சொன்ன body parts விட ஏதாவது நீங்க போனதெல்லாம் வந்து போன்ஸோட வீக்னஸ்னால வருது, போனோட டென்சிட்டி குறைஞ்சா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் ரீசன்னால இந்த மாதிரி வருதா இது? இல்ல இதுல வந்துட்டு there is no specific reason for fibromyalgia as it is. How it is manifested by widespread pain throughout the body ல இருக்கும். In the sense that muscle pain இருக்கும், bone pain இருக்கும், joint pain இருக்கும், muscles, ligaments, tendons எல்லாத்துலயும் இருக்கும். It is going to be associated with fatigue, in the sense that there will be a lot of tiredness இருக்கும். Then sleep disturbances, essentially initiation of sleep la the problems, and once sleep kulla ponanna continuous sleep irukadu. Then irritable bowel syndrome, in the sense that you will be having bloatedness and the feeling irukkalam. Then it might be sometimes be associated with anxiety, depression kuda irukkalam. It's a combination, it's a cohort of symptoms essentially. So there is no specific reason behind this. No. ஓகே. ஸோ ஜென்ரலி வந்து நம்ம வயிறு ப்ராப்ளம் வந்து சில பேருக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் பாடினா நிறைய அவுட் சைட் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம் இருக்கும். ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க வந்து they won't be able to eat anything outside, பிளாக் ஃபுட் அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். ஸோ இது வந்து ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இஸ் இட் அசோசியேட்டட் வித் fibromyalgia? No.
Irritable bowel syndrome is a separate entity on its own, but fibromyalgia patients la irritable bowel syndrome kind of symptoms can co-occur. That's all. Okay. So இது diagnosis Diagnosis of fibromyalgia வந்துட்டு it is a diagnosis of exclusion அப்படின்னு சொல்லுவோம். லைக் உங்க டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா இந்த பலவிதமான சிம்டம்ஸ் நீங்க சொல்லுவீங்க. லைக் உங்களுக்கே தெரியாது இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தது தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்துட்டு யுவர் டாக்டர் வில் பி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் யூ ஆன் மல்டிபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எக்ஸ்ரே பண்ணி பார்ப்பாங்க, பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, அப்டமினல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. எல்லாம் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு டெஸ்டும் பாசிட்டிவா வராது. தென் we name the condition as fibromyalgia. இதுல என்னன்னா வந்துட்டு உடம்பு, கை, கால் வலி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். டெண்டர்னஸ் கிளாசிக்கலி அங்கங்க பார்த்தோம்னா டெண்டர் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதுல டயக்னோசிஸ் யூஸ்வலா ஹவு வி கம் டு டயக்னோசிஸ் தேர் வில் பி 3 points ஆஃப் டெண்டர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து எங்களோட மெடிக்கல் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ as I said to you once again, it is a matter of diagnosis of exclusion. வேற எந்த ஆர்கானிக் ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னா then we'll come to a diagnosis of fibromyalgia. So it is a long-term condition or it can be cured? It is a long-term condition. It is a chronic condition. இதுக்கு cure, fibromyalgiaக்கு cure அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. And it is because ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஜாயிண்ட்ல பெயின் வந்தாலே வந்துட்டு it is quite depressing. But this will be going on for years together. So if that happens, it is a depressing condition and there is not much of treatment that is available. இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு it is in order to make the symptoms of the condition better rather than treating the condition as it is. Treatment பொறுத்த வரைக்கும் it is a combination of once again medication, lifestyle changes and self care. So medication பொறுத்த வரைக்கும் yes of course அப்போதைக்கு பெயின் கில்லர்ஸ் தரலாம். பிகாஸ் இதுல வந்து ஆங்ஸைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இட் இஸ் அசோசியேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால பீப்புள் ஸ்டார்ட் தெம் ஆன் ஆன்டிடிப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆன்டிகன்வல்சன்ட் மெடிகேஷன்ஸ் போடுவாங்க. லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் எக்ஸசைஸ் பண்றப்ப வந்துட்டு என்டார்ஃபின் செக்ரீஷன் இருக்கும் which will improve your mood, which will improve your sleep. Then stress management is important and sleep hygiene, once again it's very important. There is an association between disturbance of stage 4 REM sleep to fibromyalgia and சொல்லுவோம் அதுல. So good sleep is important if we have to control the symptoms of fibromyalgia. Good sleep, okay. See இப்போ வந்து சில பேர் வந்து depression, anxiety, they take lot of pills and all that. இது வந்து that is a different அது வந்து நம்மளோட emotional aspect of இதுதான் இந்த implication தான் இது. So இது வந்து fibromyalgia சொல்லலாமா உங்களுக்கு வந்தது? இல்ல once again நீங்க irritable bowel syndromeல சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு fibromyalgiaல anxiety and depression associated-ஆ இருக்கலாம். But anxiety and depression as it is a separate condition. Okay. That's all it is. Okay. So இது வந்து ஒரு nervous system ஓட நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாமா இந்த கண்டிஷனை? Can it be connected to the nervous system disorder also? No, it is not associated with any nervous system problem. This is not an organic pathology in the sense that இதுல எந்த ஃபைண்டிங்குமே பாசிட்டிவா இருக்காது. இட் இஸ் அ டயக்னோசிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூஷன். எதுவுமே எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு கடைசியில ஒண்ணுமே இல்லாம ஃபுல் பாடி உடம்பு பெயின் இருந்து அசோசியேட் வித் அதர் சிம்டம்ஸ் வித் மல்டிபிள் டெண்டர் ஸ்பாட்ஸ் இன் தி பாடி இருந்தனா we come to the conclusion of fibromyalgia. Okay. So இது வந்து எப்படி நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் எப்படி நம்ம வச்சுக்கிறது? இப்போ இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கோம், இப்போ you have to take medicines and go on with it. So how do you prepare yourself in the stateல இருக்கவங்க? How do you prepare yourself and what is the support that they can expect from the family and friends around? Of course, see, it is a chronic symptom. Any chronic symptom is going to cause you depression and anxiety இருக்கும். அது most important bit with fibromyalgia is
ஒன்னு செல்ஃப் கேர், நம்மளே பார்த்துக்கிறது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெகுலர் ஸ்லீப் பேட்டர்ன், ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றது, gentle exercises and striking a gentle balance between exercises and rest, அது இருக்கணும். அண்ட் ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு வலின்னு சொன்னா வந்துட்டு பொறுத்துப்பாங்க, 2 நாளைக்கு வலின்னு சொன்னா பொறுத்துப்பாங்க, 3வது நாள் தினமும் 24 மணி நேரமும் சோகமா இருந்துட்டு வலி வலி வலின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா, both the individual who is affected and also the family who is going to live with them, they will frustration வரும் எல்லாருக்குமே. இதுல empathy is the most important factor in the sense that yes, this person, ஏன்னா டாக்டர்கிட்ட போனா டாக்டர் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்ணிட்டோம், உங்களுக்கு எல்லாமே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படிங்கிறப்ப பேஷண்ட் they will get confused. இது என்ன எனக்குள்ளதான் மனசுக்குள்ள வியாதியா போயிட்டு இருக்கலாம், அல்ல நானாதான் இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கேனா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படிங்கிற பட்சத்துல then the family needs to understand that of course there is a problem, and it is called as a fibromyalgia and is an established problem. அப்படிங்கிறப்ப அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள ஃபேமிலியில எம்பத்தியோட சப்போர்ட் பண்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இதுல. சரி, fibromyalgia பொறுத்த வரைக்கும் there will be periods of exacerbations and periods of remissions இருக்கும் அதுல. In the sense that sometimes இப்ப நார்மலா இருந்துட்டே இருப்பீங்க, வலி எல்லாம் குறைஞ்சு போயிருக்கும், திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ட்ரெஸ் கேன் பி a trigger factor. Likewise, ஒரு சின்ன அடிபட்டுன்னா தென் அந்த சின்ன அடி it will trigger the whole body pain, அது நடக்கலாம் அதுல. Likewise, உங்களுக்கு ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலோ once again this can trigger it. Weather, change in weather conditions and climatic factors once again plays an important role in triggering the fibromyalgic symptoms. So in the stress factor, injury factor, infections, climatic conditions variations, இதெல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்பெசிபிக் ட்ரிகர்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்லாம இருந்ததுன்னா then we can keep the symptoms of fibromyalgia under control. But இந்த நாலுமே majority of the times நம்ம கையில கிடையாது. So it becomes a repeated process that goes on and on for the patient. Okay, so with the medication, lifestyle modification, and the doctor's advice, you can just go about with the fibromyalgia. Is it okay? Exactly. Yeah, in simple terms, it is okay. It is easily said and done, because for the patient who is undergoing this particular fibromyalgic condition, it is not easy at all. 24 hours pain, whole body pain associated with all other problems of bloating, depression, anxiety, sleeplessness. Remember, யோசிச்சு பாருங்க how the condition is going to be for them. Exactly. Especially to the youth. Especially to the youth, I mean, in the 25 to and the 40, உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு in the situation. So it needs a lot of support, external support. அனுசரணையா ஃபேமிலி இருந்துட்டு பாத்துக்கணும். அதே சமயத்துல நாம பேஷண்ட் செல்ஃப் சிம்பத்தைஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இந்த சென்ஸ் ஐயோ எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they should not fall into that particular character. நின்னு நடக்க ட்ரை பண்ணணும். So looking forward for many more subscriptions to follow us, to take this channel to another level. Thank you very much. Thank you, Dr. Thanks a lot, Sunita.